Good day, mate. G'day, mate. Tudo bem? Tudo bem? All right. Hello, guys. Today we are going to talk to Chris, who's a former banker and well-known volunteer here on Sunshine Coast. Eu vou falar um pouco em inglês, lógico, porque o Chris, apesar de estar aprendendo um pouco de português, ele, lógico, tem o inglês como sua língua nativa, e a gente vai aproveitar o Chris para falar um pouco de como melhorar, umas dicas de como melhorar o seu inglês estando aqui na Austrália, tá? Bom, eu vou usar aqui o nosso gravador para ficar melhor a voz. Ok, Chris? Well, Chris, let's just give you a little bit a brief on how I met Chris here in Australia. We met each other for the first time, I think 1 year ago. 1 year ago. Yeah. Almost exactly 1 year ago. Yeah. That's Yeah. That's okay. So when my wife and I decided to start volunteering here in Australia, in order to try to get our English improved, it was one of our ideas, and it's been working. Well, Chris, could you give like a quick overview regarding your experience here in Australia as a volunteer or doing like working bees? May I say, first of all, hola a todos. Muito bom. And seja bem-vindo a Sunshine Coast. Ah, great. Yeah, well, as Diego first stated, we met each other a year ago when him and his beautiful wife, Alice, entered the op shop. Now, an op shop is like a charity shop in America or a charity shop in England. So you may have charity shops in Brazil, do you? Yeah, no, you have, but it's quite different. Different, Yeah, because here we have like every single op shop has its own cause, like a purpose. Like in Brazil you have, but it's quite different. Okay, so you don't have general things in it's specific op shops, exactly. Specific charity shops. Yeah. In an op shop in Australia, they sell just about anything, and all the goods are donated, and they go to a charity. Yeah. The charity that I work for is the Kidney Support Foundation. Helps people with kidney disease. Yeah. Now, I used to work in a bank originally. I'm retired now, and that's why I volunteer. And I think volunteering is really a good thing for people, particularly from Brazil, if they come over to Australia or to any country, to do is to try and find a volunteering job where they communicate with people and they can talk to English-speaking people, and that will improve your English. Getting a job isn't the easiest thing, as Diego knows, and he's very qualified. So to start off with, I suggest that you volunteer in like an op shop or somewhere where you can communicate with people who speak English. Yeah. Now, speaking English in Australia, the accent is different to English people, American people. Yeah. Totally different accent. So you may not understand me, but Diego will translate. Exactly. Yeah. I would say that even though you have or you think that you have a good English skills, once you get here, it's quite tough to start grasping, start understanding the Australian people, the accent that they have. But for us, it's been such a great experience. I'd say, to be honest, once you start volunteer, was like a turning point. Like in our life, we just start understanding. We start. How can I say? Catching up with different people with different cultures, different backgrounds, and Chris is one of those guys that has been giving us such a great moment here in Australia. You used to say that he's like a super father
Actually, we have two here in Australia. I have to mention Ray, Right, otherwise I will end up in trouble. If Ray sees this, he'll be upset. But yeah, exactly. That's the thing. That's the point. I'd say that once you start volunteering here in Australia, I would say that you really be able to grasp, to get their accent. You're gonna learn a lot of different idioms, sentences regarding the Australian lifestyle, culture. Yeah. It's amazing. But I'm gonna try to explain in Português now. Vou tentar sumarizar, pessoal. Vou tentar resumir. O Chris, ele é um aposentado, né? A gente fala aí no Brasil aposentado, bancário. E assim que ele se aposentou, ele começou a trabalhar como voluntário. Isso é uma coisa bem interessante aqui na Austrália, da cultura deles, trabalhar como voluntário, justamente depois que você se aposenta, né? E ele começou a trabalhar por uma op shop que a gente trabalha. A Alice ainda continua trabalhando lá, eu já não tenho trabalhado mais, que é uma op shop que suporta pessoas que têm problemas renais. Então, kidney problems. It's called kidney op shop. Kidney op shop. Essa é a razão de a op shop, chamada de kidney op shop. Então, assim, a gente tentou dar um briefing. Ele falou que existem vários op shops que seriam mais ou menos chamados de charity na Inglaterra. E a gente tem alguma coisa parecida no Brasil, como Casas André Luiz, eu não lembro muitas, mas que também tem, cada uma tem o seu suporte, a ACD, cada uma tem o seu propósito. E a gente conheceu o Chris nessa op shop, na Kidney Op Shop, e a gente vem trabalhando lá. A Alice já está há 1 ano, e assim, é impressionante como o nosso inglês vem melhorando, porque como você vem trabalhando como um voluntário, você tem os seus horários para cumprir, tem as suas obrigações para fazer dentro da op shop, mas é muito legal a forma com que eles nos tratam, de tipo, poxa, como ele mencionou, né? Poxa, o Diego, a Alice, bem qualificado, trabalhando aqui como voluntário, é legal, é um prazer ter vocês aqui, né? Então eles têm o prazer de nos ajudar em melhorar o nosso inglês, nos corrigem, ensinam cultura. Então essa é a dica que eu prometi que eu ia dar para vocês. A dica de hoje é: querem melhorar o inglês de vocês, quer ter o inglês de vocês de novo até... É claro que isso só vai funcionar para quem já está aqui, né? Lógico. Independente se você já acabou de chegar ou se você já está aqui por um tempo e ainda continua lutando, né? If you've been struggling with your English, still been struggling with your English, it's a good idea to like get into a op shop. Volunteering, if I may interrupt for a second, Diego, volunteering in an op shop is a really good way to not only learn your English or further your English, but it is also a good way to meet people if you are looking for trabalho. Good. Looking for work. You may meet contacts in an op shop. There's various ways of doing that, but when I first started volunteering, I worked in the bank originally, but I had many other jobs. When I was in between jobs, I volunteered. Oh, great! And then I met somebody. I volunteered in an aged care centre for aged care. I've forgotten how you say that. Between your regular job, between regular work, and I got a job through volunteering in the aged care centre, and that can happen to anybody. So you meet somebody, you may get contacts where you can get some sort of an employment in Australia. It's not easy, but that's a good way to start off with. And not only that, even if you're out here for a holiday, volunteer somewhere, even a day a week or whatever. And then you talk to English-speaking people. Improve your English. I think the best way to be part of the community, to be part of the Australian community. You get to meet Australians, and therefore you become friends. Friends
Australians, are very easy people to get along with. Yeah, They're definitely. what you call easygoing, Yeah. very much like all the Brazilian people I've met. Exactly, yeah. We've got the same attitude towards life. We love to enjoy life, particularly here on the beautiful Sunshine Coast. Not only that, we have, in this particular part of Australia, a lot of people on holidays from many places in the world, many places in Australia. They come into the op shop and you get to meet them. So you meet not only many different Australians, you'll meet many people from other countries. Yeah. So that's a good way to volunteer. But we're only talking about one option, that's the an op shop, which is, by the way, short for opportunity shop. So, in case people are wondering what op shop is. Yeah. Alright, I'm going to sum up just em português. O que ele falou é legal, pessoal. É assim, ele deu uma dica bem interessante para mim, que eu já tinha falado isso, acho que na live. Ele deu um overview da vida dele, né? Que ele, entre os trabalhos dele, mesmo quando ele tinha um regular job, ele fazia o trabalho de voluntário numa aged care, né? Seria uma casa de cuida de idosos. E isso é uma coisa, eu já tinha falado, é uma cultura. O legal de você fazer isso é que você conhece pessoas, você faz networking, você aumenta a sua rede de relacionamentos e acaba conseguindo outros trabalhos. Para o nosso caso foi assim, né? A gente é exemplo disso. A gente conheceu pessoas que deram oportunidade de trabalho para a gente ou deram algum outro contato, que esse contato nos deu uma oportunidade de trabalho dentro das nossas áreas de atuação, e isso é fantástico. Ele também comentou, é legal essa ideia de você vir para uma área regional como a nossa aqui, que é uma área mais easygoing, né? Uma área mais, vamos assim, mais relax, o pessoal tem um mindset diferente, te trata com certeza com mais calma, porque tem mais tempo. E você entra dentro de uma op shopping, que ele até comentou também o significado de op shop, né? De opportunity shop, é um shopping de oportunidades, e é legal isso não só de oportunidades de compra, como oportunidade de conhecer novas pessoas, de conversar, de trocar experiência. Isso está ajudando a gente pra caramba aqui na Austrália. Então era isso, a dica de hoje era essa. A gente fica por aqui. Quero agradecer o Chris. I'm so glad for having you here, Chris. Thank you Obrigado. so much. Obrigado. Yeah. Ele está aprendendo um pouco de português. De nada. Tenha bom dia. Nice. He's a legend. Ok? Obrigado, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. A gente vai colocando mais informações aí, seguindo a ideia da live. Eu vou, como eu falei, dividir a live, agora o conteúdo da live em small vídeos, em menores vídeos. E deixe um comentário aí no vídeo se vocês gostaram, se tem alguma dúvida. Se cadastrem lá no Facebook, tá bom? Deixem seus likezinhos aí, thumbs up. E é isso. Força, fé e foco. Obrigado, pessoal. Vamos continuar com a cervejinha agora aqui, né? Give a beer, mate. So